Hi friends, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து எஸ்எம்ஏ டெக் தமிழ். நான் உங்கள் விஜயகுமார். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, லேப்லேருந்து எப்படி வந்து எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணி டியூவல் டெஸ்க்டாப் யூஸ் பண்ணுறது தான். இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னும் எடிட்டிங் பண்ணுறவங்களாம் இன்னும் வந்து ரொம்ப இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து டியூவல் டெஸ்க்டாப் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதனால் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் பெல் பட்டனை டேப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போகிற வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். guys, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் பெல் பட்டனை டேப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போகிற வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும்.